Harper. I'm the Executive Director at North Bay Jobs with Justice. Soy el director ejecutivo con Trabajos con Justicia. We're an organization, coalition of over 30 labor and community organizations here in Sonoma County, and we're out here to support the hotel workers, right? Nosotros somos una coalición de más que 30 grupos de la comunidad laborales que están aquí para apoyar a los trabajadores del hotel. And so, for folks who know me, you know I like to do chanting. Para la gente que me conocen, ya saben que me gusta gritar. But we're in front of this hotel today, and we're not going to chant. We're going to give an opportunity for this hotel to do the right thing. No vamos a gritar hoy. Vamos a dar una oportunidad a este hotel a hacer la cosa correcta. And first and most important, we want to honor the bravery and the strength of the hotel workers here at the Sonoma Mission Inn who are standing up for themselves and for the whole community. Let's give it up for them. Primero queremos reconocer el liderazgo de todos los trabajadores aquí en el Fairmont Sonoma Mission Inn que están luchando para ellos. So un aplauso para ellos. Because we know a few things. We know that when we fight, we win. Right? Porque sabemos unas cosas. Cuando luchamos, ganamos. And there's another thing that's going on here. In addition to the workers standing up, is the hotel doing the right thing? No. ¿El hotel está haciendo la cosa correcta? No. Instead of choosing to listen to their own workers who have tirelessly worked through difficult situations, through COVID, they're choosing to spend their money on Union Buster. What do we think of that? So, esta compañía no está escuchando a los trabajadores. Los trabajadores que han trabajado aquí durante toda la pandemia. Ellos están usando su dinero en personas en contra del sindicato. So there's a thing we know, which is union busting is nothing. And we'll have to figure out the rhyme in Spanish, but we haven't gotten there yet. So I want to introduce a few folks who are going to share with us why we're out here tonight. First up, I want to bring up Eric Baumgartner, who's a valet here at the Sonoma Mission Inn. Let's give it up for Eric. So, primero quiero dar un aplauso a Eric, que trabaja aquí en el Sonoma Mission Inn, en el valet. Let's give it up for Eric. Thank you everybody for coming out tonight. My name is Eric Baumgartner, and I've worked at the hotel for a year and 7 months as a driver, bellman, and valet. I knew I wanted to work at the Fairmont because of the reputation of the hotel and its position in the community. I love my job and I love my coworkers. I've made lifelong friends from working here. As a bellman, I'm often the first person that a guest meets when they come to the hotel. I love being able to greet them and welcome them to the community that I'm a part of. But I think change is needed at the hotel. We need stability so that we can count on our jobs and our hours. Since we started organizing the union, management has finally made some of the improvements that my coworkers have been asking for years. For example, in Bell Valet, when we started valet again after the pandemic, we asked management to pay us $1 for every car parked. But they said no. Now that we're joining the union, they made a big announcement that they're going to give us $7 per car. Yeah, we need a union contract so management can't take any of that away from us. So they keep listening to us and giving us that respect we deserve. I see the union busters walking around all day, talking to different people. Sometimes they come up to me while I'm trying to work and serve guests. Sometimes they come up to me late at night when I'm alone at the bell stand. The last union busting meeting that we had, I was so angry by the way they were spinning things against the union that I couldn't sit back and listen to them anymore. I spoke up several times to fact check them. I want the hotel to know that we are not afraid. They shouldn't try to mislead us or confuse us because it's not going to work. My coworkers and I are going to make the best decision for ourselves, and that's the union. Bueno, le voy a traducir. Él se llama Eric, él es maletero, conductor y hace muchos trabajos aquí y ha trabajado aquí como 16 años y es parte de esta comunidad aquí en Sonoma. Él ama su trabajo, ama a sus compañeros y ha formado amistades con sus compañeros aquí en este hotel. Les gusta dar la bienvenida a los huéspedes que vienen al hotel, darle la bienvenida a la comunidad de aquí.
Nosotros empezamos a organizar la unión y estábamos pidiendo nosotros un aumento de dinero para que cuando estacionemos los coches, pedimos $1 y ya cuando empezamos a organizar la unión nos dieron 7, o sea, para pacificarnos. Y hemos pedido muchas cosas que mejoren en el trabajo, pero ahora que los estamos organizando, los están dando. Hubo muchos cambios durante la pandemia. Nosotros estamos pidiendo aquí respeto, el respeto que los merecemos como trabajadores. Y vinieron los rompeuniones que el hotel les paga para confundir y dividir a nosotros. Y en estas reuniones los dividen y los confunden. Y yo no me quedé callado, yo les cuestioné. Y ellos no los van a dividir y no los van a confundir. Y nosotros vamos a ganar porque somos la unión. And I want to bring up one of Eric's co-workers, Ale Santoyo, an esthetician here at the spa. Whatever you want. Give it up, so un aplauso para Ale que trabaja aquí en el spa. Thank you everyone for coming to support us. My name is Ale. I work at the spa as an esthetician. I've been with the hotel for over 12 years. Tonight, I'm standing in front of you all because of the housekeepers, the dishwashers, and everybody else who is not only overworked, underpaid, but also mistreated and disrespected. I'm standing here because of my coworkers that every day get injured because of the intense workloads. Because I've been at the hotel for so long that I've seen our working conditions get worse every day. I'm here because of the combining of multiple positions after they decided to bring in Carpedia. That is a company that advises the hotel on how to get rid of positions to save money. As a consequence of this, we lost one of our most essential positions, our night cleaning crew. One day, I walked into my room for my first appointment of the day and I found blood on my counter. I was really uncomfortable because I didn't know who that blood belonged to. I had to clean it myself. I stand in front of you all because of our health insurance. It is not only horrible, but it's also really expensive. And when we go to the doctor, our copays are really high. I'm standing here also because as soon as the company started hearing rumors about us trying to unionize, they started giving us things that before seemed really impossible. And last but not least, I'm standing here because of the anti-union campaign that they are running inside the hotel, which is telling us that no matter what the union promises, at the end of the day, the ones that decide is the hotel, because they're the ones that have the money and the power, and that us as employees are replaceable. I'm here tonight to remind my coworkers that the union is not an outside thing. The union is all of us standing together. And as much as the company have the money and the power, they have it because we make it for them. We are not gonna let the people with the power and the money scare us. We're doing this to ensure that everyone gets treated with respect, gets paid accordingly, receives a manageable workload, and has a healthy and safe environment to work in. And we are not giving up. Buenas noches, gracias a todos por venir. Mi nombre es Ale. Trabajo como esteticista en el spa. He trabajado para el Fairmont por 12 años. Hoy estoy delante de todos ustedes por las recamareras, los lavaplatos y todos aquellos que no solamente son sobrecargados de trabajo y no compensados apropiadamente, pero también maltratados y no respetados. Por todos los compañeros que se lastiman día a día. Porque he estado en el hotel tanto tiempo y puedo ver cómo nuestras condiciones de trabajo empeoran cada día más. Por la combinación de posiciones después de que trajeron a Carpedia para aconsejarles qué posiciones podían combinar para ahorrar dinero. Como consecuencia de esto, perdimos a nuestro equipo que se encargaba de limpiar el spa todas las noches. Un día llegué a mi trabajo y encontré sangre en mi mesa. No sabía de quién era esa sangre y tuve que limpiarla yo misma. Estoy aquí porque nuestra cobertura médica no solo es cara, es horrible. Cuando tenemos que ir al doctor, nuestros copagos son muy caros. Estoy aquí porque en el momento que la compañía escuchó los rumores de que nosotros estábamos intentando hacer la unión, empezaron a darnos cosas que antes parecían imposibles.
Lo último, pero no menos importante, estoy aquí por la campaña antiunión que están teniendo dentro del hotel, la cual nos dice que no importa lo que la unión nos prometa, que al final del día los que deciden es el hotel, porque ellos tienen el poder y el dinero, y que nosotros como empleados somos reemplazables. Estoy aquí para recordarles a mis compañeros que la unión no es una cosa de afuera. La unión somos todos juntos peleando por lo que merecemos. Y aun cuando la compañía tiene el dinero y el poder, tienen eso porque nosotros trabajamos para hacerlo para ellos. No vamos a permitir que esos con dinero y poder nos intimiden. Estamos haciendo esto para asegurar que todos y cada uno de los empleados sean tratados con respeto, que se les compense apropiadamente, que reciban cargas de trabajo razonables y que tengamos un lugar sano y seguro de trabajo. Y no nos vamos a dar por vencidos. And we know it doesn't have to be like this at the Fairmont. Sabemos que no tiene que estar así en el Fairmont. And how do we know? Well, we've got a Fairmont worker here from San Francisco who's going to tell us what is it like to actually work in the Fairmont in San Francisco where it's union. Right? That's right. So, sabemos que este no tiene que estar como así y la parte de la manera que sabemos es porque aquí tenemos un trabajador del Fairmont en San Francisco que él va a explicar un poquito cómo es y cómo es cuando tenemos un sindicato. Entonces quiero dar un aplauso a Andrés Cabrera, que trabaja como doorman, que es un trabajador que ha negociado y han ganado contra del Fairmont. So I want to give it up for Andrés Cabrera, a doorman, a rank and file leader who has negotiated and won against the Fairmont. Is going to tell us what this hotel is going to be like when the workers win. Let's give it up for Andrés. Hi, good evening, everybody. It's nice to see you all here. My name is Andres Cabrera. I work as a doorman at the Fairmont San Francisco. I have worked there for 38 years, and that hotel is trying to normalize your situation, but it's not normal. The Fairmont Hotel San Francisco is a union hotel, and I want to tell you all about the difference between my hotel and the Fairmont Mission Inn. At the Fairmont Hotel, the wages are good. I make $22.86 per hour, and here, without a union, anyone who does the same thing makes about $5 less per hour, which is not good. If you multiply that, it's approximately $40 less a day, and we pay the same amount as a living cost. In my hotel, the health insurance is I cover myself and my wife. We pay $10 copay when we go see a doctor. If we spend overnight at the hospital, we only pay $50 copay. And here, without a union, you pay a lot of money to cover your family with insurance. And if you go to a doctor, they give you a big bill. At my hotel, workers can actually speak to management about their workload without being afraid of retaliation. And if anybody is over workload, we can speak up and make things better. Because I have a good job in a union hotel, I actually been able to save money. I don't have to live paycheck to paycheck. I have been able to buy a house over the years because I have a union job. I was able to become actually also a middle-class citizen because I have a union job. I don't have to worry of being injured in my job. I know my right. I can speak up if the hotel is pushing us too hard. So, brothers and sisters, don't let the hotel try to normalize your situation. You deserve better than this. The Fairmont Hotel workers will stay in solidarity with you, and we will fight for you to have the same rights and benefits we have in our workplace. Thank you very much, and I'm very proud of all of you. You are standing up for the rights that we have the responsibility to make a change for the rest of the people who are young and will be coming to work at these places. We have to set a foundation so when we retire, we can leave something good behind us. Thank you so much. I'll be translating for dear friend Andrés. Se llama Andrés Cabrera, trabajó en el Fairmont de San Francisco 38 años. Y él es un portero, abre las puertas en el hotel.
Y porque él tiene un trabajo de unión, la aseguranza médica para él y su esposa le cuestan $10. Y si tiene que ir al hospital sobre la noche, le cuesta 50 y la aseguranza aquí está muy cara. Y el mismo trabajo aquí en este hotel les pagan $5 menos por hora a comparación. Y el hotel está tratando de normalizar la situación en este hotel de abuso, pero eso no es normal. Y no es normal que los trabajadores se lesionen por la cantidad de trabajo y sin proceso para arreglar los problemas que tienen aquí en este hotel. Trabajo en un hotel sindicalizado donde los trabajadores pueden hablar con el hotel, con los gerentes y solucionar los problemas laborales sin preocuparse por represalias. Los trabajadores del Fairmont en San Francisco se solidarizan con los trabajadores de aquí de Sonoma, del Fairmont, y vamos a luchar para que ustedes tengan los beneficios que nosotros en San Francisco tenemos. Y porque tengo un trabajo de unión, he podido ahorrar dinero y entrar a la clase media y tener ahorros y comprar mi casa y ser una persona de la clase media, gracias al trabajo de la unión. Andrés Cabrera. Thank you, Andrés. Y gracias a Carlos para interpretar. Let's give it up for Carlos, too. And so take a moment here. We got a lot of people here. Hay mucha gente, right? So take a moment and actually look around at each other. Vamos a ver uno al otro. Because the thing that we know is when the workers fight and win here, it helps the whole community. Cuando los trabajadores luchan y ganan, ayuda a toda la comunidad. Because when we fight, we win. Cuando luchamos, ganamos. So we've got a lot of community support here, and I want to bring up Father Jim Fredericks, who's a priest here in Sonoma Valley, connected to St. Leo's, who's here to share some words with us. Quiero presentar el Padre Jim Fredericks, aquí de St. Leo's, en el Valle de Sonoma. So un aplauso para Jim Fredericks. Muy buenas tardes a todos. Me agradezco muchísimo estar con ustedes, con mucha gente. ¡Que viva el sindicato, sí! ¡Que viva! Y gracias también por su invitación, por mí compartir contigo algo de la enseñanza de la iglesia sobre el sindicato. Hace 2 meses, en diciembre, reunió el Papa Francisco con todos los representantes, por lo menos, de todos los sindicatos del país de Italia. Y con su permiso me gustaría resumir el mensaje, tan bonito es su mensaje a los trabajadores de Italia. La primera idea simplemente es eso. ¿Qué es la primera responsabilidad a un trabajador? Es contribuir al buen común. ¿Qué es la primera responsabilidad a todos los trabajadores? Contribuir al buen común de su pueblo, de su comunidad. Pero, ¿de qué manera es posible para los trabajadores contribuir al buen común de su comunidad? Él tiene que tener libertad a hacer eso. Bueno, los dueños de corporaciones, ellos tienen mucha organización, mucho dinero. Ellos tienen libertad a hacer lo que ellos les gustaría hacer. También por contribuir al buen común. Los trabajadores necesitan libertad también, ¿no? Sí. Entonces, dice el Papa, bueno, si la primera responsabilidad al trabajador es contribuir al buen común, la segunda responsabilidad es organizar para que tener sindicato. Y finalmente, la meta de nuestro sindicato no es luchar siempre, no es ganar, es cooperar. Los dueños, los patrones y los trabajadores trabajando en un espíritu de cooperación para contribuir al buen común de la comunidad. Esa es nuestra meta, ¿sí? Hace 7 años yo reuní con el Papa, con un grupo de budistas y católicos para un diálogo. Y el mensaje del Papa Francisco para nosotros es muy simple en italiano. Él dice, questo es saluto. En español, eso es salud. Esa es salud. Estoy seguro que si era posible para el Papa estar con nosotros esta noche, su mensaje es el mismo. Este es salud. The first responsibility of a worker is to contribute to the common good. And how is a worker going to do that unless that worker gets organized? So the second responsibility of every worker is to get a union. I'm sure the Pope would say what he said to me. What we're doing here tonight, this is healthy. This is what we need to be doing. And if I may speak for the Pope, may God bless us one and all. God bless you all.
All right, and we know that it's not just hotel workers here in Sonoma Valley that are standing up for their rights, but actually the teachers here in Sonoma Valley are already part of the union and have actually negotiated and won a good contract. So sabemos que no es solamente los trabajadores de los hoteles, pero también los maestros aquí en el Valle de Sonoma sí son parte del sindicato y han negociado por un contrato bueno. So I want to give it up for Bernadette Weissman, who is a teacher here at Sonoma Valley High, is the chair of the bargaining committee of the Valley of the Moon Teachers Association, and she's got some good news about what they've been able to do by organizing. So quiero dar un aplauso a Bernadette Weissman, una maestra aquí en el Valle de Sonoma que ha negociado con su sindicato para ganar un contrato bueno. Good evening. I teach at Sonoma Valley High School, and I am the bargaining chair for the Sonoma Valley Teachers Association. With the support of my brothers and sisters in our local union and the support of our community, we have gone in the last 5 years from being the laughingstock of Sonoma County as far as our contract, 20% below the average state wages. And as we all know, Sonoma, living here, is a little bit above average in cost. So, in the last 5 years, we are now at average state wages. We are competitive for teachers, the best and the brightest for the students of this valley, which is what is best for this community. And we have done that because we have organized, because we have worked together. Voy a traducir para Brenda Wiseman. Bernadette es miembro del comité de la Unión de los Maestros aquí de Sonoma y ella es parte de la organización de negociaciones del contrato, y antes se burlaban porque el contrato de ellos estaba muy bajo. Entonces ellos empezaron a organizar, el contrato de ellos estaba 20% menos que el resto de los profesores en la área. Y en Sonoma las cosas no son baratas, están altas. Y los estudiantes se merecen lo mejor para su educación. When I go to the bargaining table, it is not just me at the bargaining table. My brothers and sisters are there with me. Woo! My brothers and sisters here in Sonoma Valley, my brothers and sisters for CTA at the California state level, and my brothers and sisters with the National Educators Association at a national level. That's a lot of strength. Sonoma Valley Teacher Association stands in solidarity with the Fairmont workers. What is best for you is best for our community. It is what is best for our children, and that is the priority. Thank you so much. Y yo cuando estoy negociando el contrato no solo soy yo sola, pero mis compañeros de la región, del estado y también de la nación, y por eso tenemos mucha fuerza. Y los maestros de aquí de Sonoma damos nuestro apoyo y solidaridad a los trabajadores de aquí, del Fairmont, porque lo que es mejor para ustedes es mejor para la comunidad, y muchas gracias. And so if the teachers who teach the kids of the workers here are union, the workers here should be able to be union too, right? Yeah! Entonces, si los maestros de los niños, de los trabajadores que trabajan aquí son parte del sindicato, los trabajadores también merecen eso, ¿sí? Sí! So I want to bring up a special guest, a writer and an activist who worked with Harvey Milk, who also is with Unite here, also my neighbor, Cleve Jones. Let's give it up. So también quiero dar un aplauso a Cleve Jones, un escritor, un activista con Harvey Milk, que también está parte de Unite here, y mi vecino, Cleve Jones. Hello, thank you all for being here tonight. It's great to see you. We got a fight on our hands, and it's not a fight that we should have. Our demands are humble. They are modest. They are very, very basic. We want enough money to live, to support our families, to care for our senior citizens, to raise our children. We want health care that we can afford. We want safe working conditions. And we want to be treated with respect every day when we come to work. Bueno, no lo voy a hacer tan chingón como él, pero ahí voy. Bueno, gracias a todos por venir. Esta pelea no es una pelea que ni tenemos que tener. Lo que estamos preguntando o queremos tener aquí es algo modesto. Queremos lo básico. Queremos suficiente dinero para nosotros, nuestras familias, nuestros niños, nuestros ancianos.
y queremos venir a un trabajo que no los lastimemos. Y lo que queremos también es respeto. Now, speaking of seniors, I'm getting old, and I've been marching and fighting for over 50 years now. When I was a little kid and Cesar Chavez came to Arizona to organize the farm workers. When I marched with Harvey Milk in San Francisco for the rights of LGBT people. All my life I've been marching. I'm tired. I don't want to keep fighting. But you have to fight. Because the things that matter the most are worth fighting for. Now, some of you I know here are afraid of what's coming down. The bosses are powerful. And here we are in this rich community where so much money and the cost of housing is going up. In the fall, we are on fire. In the winters, we're underwater. We are all struggling. But we will win. Ok, hablando de gente vieja, ya estoy cansado. He estado marchando toda mi vida, más de 50 años. Cuando César Chávez estuvo organizando los campesinos en Arizona, cuando Harvey Milk estuvo peleando por los derechos de la gente LGBT en San Francisco. Estoy cansado y ya no quiero pelear más, pero lo tenemos que hacer, porque lo que aquí vale la pena estar en la pelea y sabemos que los jefes aquí tienen mucho poder, mucho dinero y ponen mucho miedo al trabajador. Y el costo de aquí en Sonoma está subiendo, hay incendios, hay sequías, pero todos queremos aquí algo mejor. About 16 years ago, I started working with Unite Here International Union. And since then, I've marched in Vancouver and in Orlando, in Toronto, in San Diego. I've seen our workers on the picket line. I've seen our workers fighting for democracy in Georgia, in Pennsylvania, in Arizona, and Nevada, where they saved our country. I know the power of the union. So whatever comes ahead, whatever the bosses throw at you, understand every single day, there is power in the union, and that power is yours, and you will win. Thank you. He marchado con nuestra unión Unite Here Internacional en Vancouver, en Orlando, en Toronto, en San Diego. Nuestros miembros y los trabajadores han tenido muchas líneas de piquete. Hemos defendido la democracia en Georgia, Arizona, Nevada. Yo conozco el poder de la unión. Todos aquí hacen la unión y ese poder es suyo y nosotros vamos a ganar. Gracias. And so we've got support from so much of the community. We've even got political support. So I want to bring up Melissa Apuya, who's the district director with recently elected California Assembly member Damon Connolly. Let's give it up for Melissa. So también tenemos apoyo de los políticos. Quiero presentar a Melissa, que es de la directora por la oficina de Damon Connolly, que acaba de ganar aquí en la Asamblea de California. Un aplauso para Melissa. Hi, good evening, everybody. I'm here in behalf of Assemblymember Damon Connolly. He represents Marin and Sonoma County, but really we're here to support all of our workers. Regardless of where you live and where you work, we are here by your side. Every day, our workers come to the Fairmont to do their jobs and make this hotel the luxurious hotel that it is. It's time that the hotel treats its workers with luxury. This hotel in Sonoma Valley has such a good reputation because of our workers, because of the work of Eric, because of the work of Ali. It's time that they treat them with respect and luxury. Let's demand the Fairmont Sonoma, all of its owners and operators, give their workers better working conditions, better pay, and most importantly, a fair chance to organize and let their voices be heard. Thank you. Buenas noches, estoy aquí representando al asambleísta Damon Connolly, que representa el área de Marin y de Sonoma. Y nosotros apoyamos no solamente a los trabajadores de aquí, de Sonoma y de Marin, pero aquí en todos los lados. Ustedes aquí trabajan en el Fairmont, que es un sitio de lujo. Y ahora es tiempo que los dueños y el hotel trate a los trabajadores aquí con respeto y lujo. Trabajadores como Eric y Ale se merecen ese lujo. Y también se merecen el mejor dinero
mejores condiciones de pago y sus derechos para organizar y que sus voces valgan. All right, so we got a beautiful petition here. Look at this. Look at all the people who signed this petition asking the Sonoma Mission Inn here to respect the choice of the workers. Right, so tenemos una petición muy fuerte aquí con todas las firmas de ustedes para dar a esta gerencia aquí que ellos tienen que respetar la decisión de los trabajadores. And so I want to invite, we're going to have a little bit more music from the Almas Libres. Let's give it up for Almas Libres. And so myself and the speakers, we're going to go and deliver this message to the management to ask them to listen to the workers. So yo y las otras personas que hablamos, vamos a compartir eso. And they're going to get a message really clear that if they don't start listening to the workers, if they don't stop this union busting, we're going to be out here, right? Yeah! Right, so vamos a dar un mensaje muy claro que si ellos no empiezan a escuchar a los trabajadores y a crear a los trabajadores y parar con este union busting, que nosotros vamos a estar aquí. Because if Ale and Eric and their co-workers need support, are we going to be here? Yeah! I don't know, are we going to be here? Yeah! Right? Y si Eric y Ale y sus compañeros del trabajo necesitan apoyo, ¿vamos a estar aquí? Sí! Right? ¿Hasta la victoria? Siempre! Right. Okay, so I want to invite Almas Libres to do another song for us. If folks can wait here, we're going to do this delegation and we're going to come back and we're going to report to you on what they say. So si todos pueden quedarse aquí con un poco de música y después nosotros vamos a regresar después de la delegación para dar a ustedes una noticia de que hemos encontrado allá en el hotel. ¿Está bien? Sounds good? Yeah.